Hi guys, welcome back to another podcast. This is me, Nikhil Vijayendra Simha. అయితే ఇవాళ for the first time, I think నా entire podcast journey లో we have a guest who is a businessman, who's a founder, and who's an amazing human being with us. Here we have Shri Shashi Kanaparthi garu. Hello sir. Thank you. How are Thank you? you, Nikhil. Good. I'm fine. How are you? I'm great, and he's also the founder of Volta. Me being a business student, I am a business student, sir. I think there'll be so many business students who will be watching this podcast. That's correct. And you'll be one of the inspirations for them to start Sure. a business, or they will take away a lot of tips. And I'm glad to have you on my show. Sure. I'm also glad to have on your show. What's happening in life? Nothing much. We started this Volta with 0% commission. We are first in the market. We are an Hyderabad app. So this is good for upcoming ride hauling app. Okay. And the important thing on the 0% commission is we are for the life for the 0% commission. Okay. When I say 0% commission is there are a lot of ride hauling apps which they charge the commission Okay. to survive their business and everything. Okay. So we came up with a different concept where it's in a subscription model for drivers. Okay. And we don't take any commission. So this Volta is an app. It's an app. It's like a cab service app. It's a ride hauling. It's a ride haulings haulings app. app. So where we install it on a phone Yes. and we can book our rides. Yes. So what are the vehicles that are available on the Currently, we have autos, bikes, and cars. app? Okay. So we call ABC. Oh, that's nice. Like how we have Apple Beetroot Cab. Yes. It's like auto, bikes and cars. That's correct. Okay. So what is this 0% commission? Usually like you don't take commissions from the drivers, you mean? Yes, that's correct. We don't take any commission from the drivers. So whatever the driver makes, he will get 100% from the customer to driver. For example, I'm right now I'm here and I want to go to some area. I'll download a Volta, I'll book a ride. That's For example, it's showing me 200 rupees. And then I'll just go straight away pay 200 rupees. That's correct. So whenever you pay the 200 rupees, it directly goes to the driver. Okay. So there is no commission, nothing. Whatever you see, we have the transparency. Okay. It's clearly shown. It's clearly receipt shown. or whatever. Yes. Okay. So currently what happens in other apps, they get the payment after a couple of days. Here, it's an instant to the driver. Okay. But how does your system works? We have a subscription model. Driver pays us a subscription. Like say, for example, auto, we take 25 rupees per day. Okay. And for bikes, we take 10 rupees. Okay. And for cars, we take 100 rupees. That is Are a they fixed? subscription. Are they fixed? Okay. So for 25 rupees, he can take n number of rides. Nothing else. మీకు డేకి ఇది ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. సరిపోతుంది. Oh, that's nice. I think ఈ ఇనిషియేటివ్ ఎక్కడా లేదనుకుంటా. Yeah, we are the first in the market. Okay. And మమ్మల్ని చూసి కూడా వేరే వాళ్ళు చేంజ్ అవుతున్నారు. Okay. But our is we want to be in a life. Okay. We can survive. And Volta is based from? Volta is based from Hyderabad. ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి సార్? అంటే how many cars do you have? Right now we have around 19,000 cars. 19,000 cars? Yes. Wow. Totally. So ours is we don't own any cars. So if you have a car, we will onboard you on Okay, if our right platform. now I want to join Volta as a Yes. driver, what is the process? The process is it's a very simple. Download your Download Volta driver app. Okay. Upload the required documents. Okay. Within 1 hour, you will get an activated. దానికి ఏమన్నా ఇప్పుడు డ్రైవర్కి ఇప్పుడు నేను డ్రైవర్ అనుకోండి, ఇవి చేయాలి, ఈ కండిషన్స్ అన్న ఏమైనా ఉంటాయా? ఏం కండిషన్స్ లేవండి. ఫస్ట్ వాట్ వీ నీడ్ ఈస్ ఆర్సీ బుక్. Okay. We need driver's license. Okay. We need Aadhaar card. We need PAN card. Okay. These 4 documents unte chalu. And we don't have any conditions. You can take how many rides you want, how you want, but we will make sure that you are a correct person or back-end team. Okay. You will do your research. Okay. Yes, we will do our research and we'll verify all your documents. And it is verified through an automated to government applications. ఓకే. రఫ్లీ ఒక డ్రైవర్ ఒకవేళ ఇది ఓకే చేసుకుంటే ఎంతవరకు ఎర్న్ చేసే అవకాశం ఉంది?
సో కరెంట్లీ ఈచ్ ఆటో డ్రైవర్ ఈ రోజు 2000 రూపీస్ చేస్తారండి. సో ఈ కమిషన్ ఇవన్నీ వెళ్ళినాక వాళ్ళు దే విల్ టేక్ అరౌండ్ 500 రూపీస్ టు హోమ్, ఇంటికి 500 పట్టుకెళ్తారు. టు 600 రూపీస్. మా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే వీఆర్ గివింగ్ ఏ గ్యారంటీ ఆఫ్ 1100 రూపీస్ హీ విల్ టేక్ హోమ్. ఓకే. ఆటో వాళ్ళు అయితే. ఆటో వాళ్ళైతే. కార్ వాళ్ళైతే దే విల్ మేక్ మోర్ మనీ. ఓకే. సో whoever it is, that 30% up to 30% they will be saving on our app. టెల్ మీ, అంటే మీరు వోల్టా అనే ఒక దీన్ని మీకు ఎలా ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు? లైక్ ఎలా ఏమైనా పర్టిక్యులర్ ఈ ఈ రోజు ఓకే ఇది చేద్దాం అనిపించిందా? లేదా వాస్ దేర్ ఎనీ బ్యాక్ ఎండ్ రీజన్ ఏమైనా చేద్దామా అలా ఏమైనా మీకు అనిపించిందా? యా సో చాలామంది మేము సర్వే చేశాను. చాలామంది డ్రైవర్స్, బికాస్ డ్రైవర్స్ ఈజ్ హార్డ్ అండ్ మనీ. అవును సార్. సో ఈ యాప్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ టూ మచ్ కమిషన్, నాట్ ఓన్లీ ద కమిషన్ బట్ దే హ్యావ్ అదర్ ఫీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. And nowadays lot of drivers are not getting rides. So then we came up with this idea, why we want to take a commission. ఓకే. So we went and did our math. So what we can give, what value we can give for the 25 rupees అనేది ఆ వాల్యూని తీసుకొని వచ్చి ఈ బిజినెస్ బిల్డ్ చేశాను. ఓకే. So if you take 30% commission, then you have to build a value of 30%. If you are taking 25 rupees subscription fee, ఆ వాల్యూ ప్రకారంగా మనం ఈ బిజినెస్ బిల్డ్ చేసాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ టు హెల్ప్ డ్రైవర్స్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఇప్పుడు చాలా మందికి డ్రైవర్స్ యాక్చువల్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు. లేదు. ఐ థింక్ ఈ వోల్టా ద్వారా సో సార్ చెప్పేది ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఈ వోల్టాలో అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద వోల్టా డ్రైవర్ యాప్ అండ్ దాని నుంచి ఆ 4 మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత 1 అవర్లో మీకు విత్ ఇన్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత యూ కెన్ హ్యాపీలీ స్టార్ట్ యువర్ డ్రైవింగ్. అండ్ ఐ థింక్ డ్రైవర్స్కి ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇది 0% కమిషన్. ఒకవేళ 200 రూపీస్ డైరెక్ట్గా మీకే వచ్చేస్తాయి అని చెప్పి సార్ చెప్తున్నారు. మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్. అండ్ సార్ యూజువల్గా నేను ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మా వాళ్ళు ఎవరైనా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఫస్ట్ మాకు ఏ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెంటనే క్యాన్సిల్ చేస్తారు లేదా క్యాన్సిల్ చేయకుండా ఫస్ట్ కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసి ఎక్కడికి అని అడుగుతారు. మేము చెప్తాం మేము ఇక్కడికి రాము వస్తారని వదిలేసేయండి, ఫస్ట్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. దాని తర్వాత మేము మళ్ళీ అక్కడే మాకు 15-20 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. మరి ఈ వోల్టాలో క్యాన్సిలేషన్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయా? సో న్యాచురల్గా ఇట్స్ 0% కమిషన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఒక డ్రైవర్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాడు అని అంటే తనకు రేట్ పడకనో లేకపోతే ఆ రేట్ రావడమో లేదా కమిషన్ తీసేసుకోవడం వల్ల కమిషన్ అయిపోవడం వల్ల. దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. సో ఇప్పుడైతే 0% కమిషన్. సో ఇట్ షోస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఇట్స్ అ ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో ఒక కొత్తది ఏంటి అని అంటే మా దగ్గర ఒక డిజిటల్ మీటర్ అని ఉందండి, ఎవరి దగ్గర లేదు. అండ్ వీల్ బి లాంచింగ్ ఆఫ్టర్ యువర్ పోడ్కాస్ట్ ఓన్లీ వీఆర్ లాంచింగ్ రైట్ నౌ. సో డిజిటల్ మీటర్ అని అంటే మన ఓల్డ్ టైంలో మీటర్స్ ఉండేవి, ఆటో మీటర్ అదే సేమ్ మేము డిజిటల్గా కన్వర్ట్ చేసాం అనమాట. మీరు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారో మీకు ఎంత మనీ అవుతుందో మీకు కనిపిస్తుంది, డ్రైవర్కి కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉందన్నమాట. ఓకే. సో దానివల్ల ఓకే నాకు ఎక్కువ కనిపించింది, నాకు తక్కువ కనిపించింది, పే చేయడం అలాంటిది ఏ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి మా వోల్టాలో. ఎందుకనంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకే. క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశమే లేదు. దేర్ ఇస్ నో రీజన్ ఫర్ ద కస్టమర్ ఆర్ ద డ్రైవర్ టు క్యాన్సిల్ ఇట్. సో వెన్నెవర్ యూ రిక్వెస్ట్ ఏ రైడ్ కదండి, ఆ రైడ్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు డ్రైవర్కి వెరీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కస్టమర్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు అనేది. ఓకే. అమౌంట్ వెరీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. కంపెనీకి ఎంత వస్తుంది, కంపెనీకి ఏంటి అని అంటే వీ ఆల్సో ఛార్జ్ ఎ 10 రూపీస్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎన్ ఎ బుకింగ్ ఫీ. ఓకే. సో ఇట్ క్లియర్లీ సేస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి రాయదుర్గ వెళ్ళారు, 100 రూపీస్ అయింది, వీ చార్జ్ 110 రూపీస్. వీ టెల్ 100 రూపీస్ ఫర్ ద డ్రైవర్ అండ్ 10 రూపీస్ ఫర్ ద కంపెనీ. ఇట్ క్లియర్లీ షోస్. ఇట్స్ ఓపెన్. ఓకే. అండ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడి నుంచి రాయదుర్గకి వెళ్ళారు కానీ మధ్యలో టీ హబ్ దగ్గరనే దిగిపోయారు అనుకోండి, 100 బదులు 50 రూపీస్ అయింది అనుకోండి, మీరు 50 రూపీసే పే చేయాలి. మరి కంపెనీ వాల్యూ అప్పుడు ఏం కాదండి, జస్ట్ కంపెనీ వాల్యూ ఇస్ ద 10 రూపీస్. ఇట్స్ అ బుకింగ్ ఫీ. సో మధ్యలో దిగిపోవచ్చు. You can stop because we have a digital meter. How much you travel it is, and you can go above Raidurga also. Okay.
సపోజ్ రాయదుర్గం నుంచి వెళ్ళి మీరు ఆ, ముందు స్టేషన్కి వెళ్ళారనుకోండి, సపోజ్ కుక్కడపల్లి వెళ్ళారనుకోండి, ఓకే. అంత పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. మేము ఈ రోజు నుంచెల్లే డిజిటల్ మీటర్ లాంచ్ అది చేస్తాం. ఎట్లా సార్? కార్‌లో ఉంటదా? అంటే ఎట్లా? కార్లో కాదండి, మీ ఫోన్లో ఉంటుంది. ఫోన్‌లో ఉంటదా? ఫోన్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్, ఇట్ క్లియర్లీ షోస్. ఓకే. మీకు ఒక ఐకాన్ ఉంటుందన్నమాట, మీటర్ ఐకాన్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఇట్ విల్ ఓపెన్. అది మొత్తం ఎంత మీరు తీసుకున్నారు, ఎంత మనకు చార్జ్ అయిందనేది డ్రైవర్‌కి చూపిస్తది, మనకు చూపిస్తది. మీకు చూపిస్తుంది. ఓకే. ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ Yeah. పార్ట్. అండ్ సార్ ఇప్పుడు ఈ మిగతా మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఫ్రమ్ కన్స్యూమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకేంటంటే నేను ఎస్పెషలీ ఫర్ ఉమెన్ ఇప్పుడు ఫర్ Yes. ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా లేట్ నైట్ ఇఫ్ ఎవరైనా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏ మూవీ చూసిన తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు యూజువల్గా నేనేంటంటే నా ఫ్రెండ్ ఎవరైనా అమ్మాయి వెళ్తుంది అనుకోండి, ఎవరైనా అమ్మాయినా అబ్బాయినా సరే 12 తర్వాత అరే లైవ్ లొకేషన్ పంపించు, రీచ్ అయిన తర్వాత నాకు టెక్స్ట్ చేయి, లేదా నువ్వు దారిలో ఉన్నంత వరకు నాకు కాల్ చేసి నాతో మాట్లాడు, ఇట్లాంటివి మనం Yeah. ఉంటది ఎవరికైనా సరే. సో దానికి ఏమైనా మీరు స్పెసిఫిక్గా Yeah. ఏమైనా పెట్టారా అట్లా? స్పెషల్గా అవర్ యాప్ ఈజ్ సో సెక్యూర్డ్, వీ హ్యావ్ ఎన్ SOS బటన్. ఓకే. Most of the other apps, they give SOS button only if you take that app a ride అనమాట. ఓకే. మాది రైడ్ లేకున్నా కూడా యూ కెన్ ఓపెన్ ఏ SOS, యూ కెన్ ఓపెన్ అవర్ యాప్, SOS బటన్ ఉంటుంది. వెన్ యూ ప్రెస్ ఇట్, ఇట్ గోస్ టు అవర్ కమాండ్ సెంటర్. వీ హ్యావ్ ఎ 24/7 కమాండ్ సెంటర్. ఓకే. We have a 24/7 call center also. No other apps has a call center. We are the only app which has a live call center. ఓకే. సో మీరు SOS బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇప్పుడు కొత్త ఫీచర్ కూడా వస్తుంది. వీఆర్ టైయింగ్ అప్ విత్ అన్ అంబులెన్స్. జస్ట్ యూ కెన్ కాల్ ambulance or call police. Right now it goes to a police, and also it sends a text to your favorite emergency contacts లకి లైవ్ లొకేషన్ వెళ్తుంది. ఓకే. మా కమాండ్ సెంటర్లో కూడా క్లిక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. సో దిస్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ విచ్ వీఆర్ గివింగ్. డిడ్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ No, it చేశారా is, సార్? it is, you can use right now. You can take a ride and use it right now. We launched on November 16th. దట్స్ నైస్. Yeah, we have around 50,000 plus vehicles. The only challenge was now the drivers are not switching on their apps. ఓకే. That is what we want to send అంటే this ఏమైంది message. సార్ ఇష్యూ? ప్రాబ్లం ఏమైంది? Problem ఏం లేదండి, అంటే it takes time. ఓకే. To build a business, it takes time. People have to get, understand అసలు and ఏంటిది believe. అని తెలియాలి. Believe Volta. ఓకే. So that is where we are just like 4 months old company. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వీ లీవ్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ క్యాబ్స్. నేనైతే అసలు చాలా రెక్లెస్గా నా ఫోన్లు, నా వాచ్లు, నా ల్యాప్టాప్ కూడా వదిలేసాను క్యాబ్లో. ఐ థింక్ నాకు వచ్చిన దీని ప్రకారం ఐ హర్డ్ దట్ యూ గైస్ హ్యావ్ సమ్. So that's a good question. We have implemented AI for that, and we it is called a lost and found. How it works, I'll give a very simple thing. ఇప్పుడు మీరు మర్చిపోయారు, మీరు వెళ్ళిపోయారు, మీ కార్లో ఉన్న డ్రైవరు సే ఆఫ్టర్ 2 hours చూస్తాడు, ఎప్పుడో వెనకాలకు తిరిగినప్పుడు. ఆ డ్రైవర్ ఏం చేస్తాడు, జస్ట్ ఫోటో తీసేసి మా సిస్టమ్కి అప్లోడ్ చేస్తాడు. మా సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జ్యువెలరీ ఇట్ విల్ స్టోర్ యాజ్ అ జ్యువెలరీ ఇన్ ద సిస్టమ్. మీరు ఎప్పుడో అనుకుంటారు అరే నా జ్యువెలరీ పడిపోయిందని. మీరు మా లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్కి వెళ్ళి I lost my jewelry. Then our AI will ask what it is, what color it is, what is the shape, and it tried to match. ఓకే. Already we know that you travel with this driver, Okay. so we know this jewelry, but we don't show because we have to make sure that it's అది మాదే అనేది కూడా అది ఉంటది కదా సార్ ఆబ్వియస్లీ. So we have AI, we have developed that part. Okay. We have not yet released it. But will be releasing. you have a solution Yeah, for whole this. solution for that. ఓకే. Not only that, on the AI, we have lot of other things also. ఓకే. So that is how people will ask, how do you make money అనేది. Technology, if you improve more technology, you will make more money. బట్ హూ ఇస్ దట్ క్రియేటివ్ మైండ్? అంటే ఇన్ని ఐడియాస్, ఇంత కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ఎట్లా వచ్చాయి సార్? చాలా మంది ఫౌండర్ అంటారు, నేను ఒక్కనే ఫౌండర్ని. ఓకే. సో ఆల్ ఈజ్ మై ఐడియా. Okay. ఇట్స్ మై బేబీ. Volta is my baby. ఐ మీన్ నాకేదో అసలు ఇన్ని అంటే యూ హ్యావ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. Yeah. ఒక వస్తువు పోతే లేదా యూనో ఫర్ మనీ, ఫర్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు
టు బీ ఆనెస్ట్ బడ్జెట్లోనే ట్రావెల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ ఇక్కడ నుంచి నాకు అక్కడికి పక్కా గల్లీకి వెళ్ళడానికి ఒక్కొక్కసారి సర్జ్ అంటారు. ఐ థింక్ దెల్ బి అ సర్జ్ ఎస్ వేర్ నాకు రోజు 100 రూపాయలు పట్టొచ్చు, కానీ ఈ రోజు నాకు 300-400 రూపాయలు అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అసలు ఎందుకు సార్ అట్లా అలా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటే? సో ఇట్స్ ఆల్ టు మేక్ మనీ. ఇన్ అవర్ యాప్ ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్. మీరు మార్నింగ్ 7కి వెళ్ళండి, ఈవినింగ్ 7కి వెళ్ళండి, ఇట్ విల్ బి a సేమ్ ప్రైస్. ఓకే. So why we came like that? Because a lot of people who travel are budget people. అవును సార్. కరెక్టా? ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటనంటే ఐ హ్యావ్ వెన్ వి డిడ్ ఎ సర్వే, యాజ్ యూ సెడ్ దట్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి మీరు సపోజ్ రాయదుర్గాకి వెళ్తున్నారు. ఒకరోజు రేట్ 80 రూపీస్ చూపిస్తుంది, ఒకరోజు రేట్ 120 రూపీస్ చూపిస్తుంది. మీ బడ్జెట్ ఓన్లీ 80 రూపీస్ అనుకోండి, మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు, కొంచెం ముందు నడిచి అక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు. కరెక్ట్. సో టు అవాయిడ్ దట్, in our app always it shows 80 rupees. ఓకే. So with this it's called a constant price. We don't have a peak Surge గాని. peak or surge pricing. ఓకే. బట్ యూజువలీ లైక్ వై డస్ దిస్ సర్జ్ హ్యాపెన్? Surge happens because it's all demand and supply. ఓకే. So if you have more demand, you can make more money, you know. మరి హౌ డు యూ టాకిల్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే టైంలో ఎక్కువ బుకింగ్స్ వస్తే మరి మీకు? Say for example other apps has a surge pricing ఓకే. and you are a budget guy. కరెక్ట్. Then you know that, hey, I don't want to go there, I will have an Volta. So now driver thinks, okay, I'm not getting rides. See, nowadays all the drivers have 3 apps in their phone. అన్నీ ఉంటాయి. అవును. So he will take ride ఏ యాప్ నుంచెలో వస్తాయి. ఇప్పుడు సర్చ్ ప్రైజింగ్ ఎక్కువ మంది రిక్వెస్ట్ చేయకపోతే ఓల్తారో రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఈ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ రైడ్ కదా. కరెక్ట్. కరెక్ట్. సో దట్స్ ద డిమాండ్ వి ఆర్ అలా బ్యాలెన్స్ చేసి. అలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఓకే. ఐ మీన్ ప్రతి దానికి ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సొల్యూషన్. నేనే చాలా నేర్చుకుంటున్నా ఇట్లా. యువర్ బిజినెస్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఓకే ఆల్ ద లూప్ హోల్స్ అండ్ ఓకే ఫైన్ ఇలాగా అని. సో యూ హ్యావ్ దిస్ ఇలా సెడాన్స్ ఇలా కూడా ఉంటాయి సార్? మనకు ఆప్షన్ ఉంటుందా? యా, వీ హ్యావ్ మినీ Okay. and sedans and SUVs. Okay. We have autos and we have bikes. Okay. And we are coming up with a special disabled vehicles also. We are tying up with a Bangalore company. Okay. Disabled vehicles అంటే కొందరు సీటు ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. మీరు కార్ మామూలుగానే ఉంటుంది, కానీ టు గెట్ ఇన్ టు ద కార్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఎ డిసేబుల్ పర్సన్, సో దే హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ సీట్ విచ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద కార్ అండ్ యు సిట్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్సైడ్. కరెక్ట్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ కార్స్ ఆల్సో వీఆర్ బ్రింగింగ్. ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నారు కొన్ని yeah. ఓకే. And I want to tell you one more thing. All this user experience and everything, the topmost Indian colleges are helping us. ఐ మీన్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ వోల్టా వాట్ నేను వినిన దాంట్లో నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఫర్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి కానీ లేదా బడ్జెట్లో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి కానీ Yes. లేదా రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ డే టు డే యూస్ చేసే వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఒక బేస్ లైన్ మీరు ఫిక్స్ చేశారు. Yes. దట్ విల్ మేక్ దెమ్ హ్యాపీ. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఇట్స్ లైక్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. అండ్ సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, గివ్ మీ రీజన్స్, అంటే గివ్ మీ వన్ గుడ్ రీజన్ వేర్ ఇది కాదు చూస్ అస్ వై అని అంటే వాట్ డూ యూ టెల్? The first thing is it's a zero commission. ఓకే. And another thing is you don't see much cancellation. కరెక్ట్. So and we are a transparent company. ఓకే. So if you want to look at the transparency, if you look at the honest, అండ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎంత వరకు ఉండదు సార్ యూజువల్లీ? usually, so currently we are not charging the waiting period. Okay. But later on we have Yeah, to charge the that is waiting basic. period. Yeah. And the waiting period it directly goes to the driver. It not even మళ్ళీ to us. మీకు వచ్చేది ఏం లేదు. We are trying to help the driver. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు హౌస్ ద డ్రైవర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ సార్? మామూలుగా మీరు డ్రైవర్స్ని అడుగుతూ ఉంటారా? Yeah. Each drive complete అయినప్పుడు one call goes to the customer and one call goes to the driver. We take the feedback. Right now, whoever the drivers are, they are very happy. We have lot of videos, we have lot of voice messages, and our CEO Vikram, he's from IIM.
He comes with lot of experience, lot of things. He runs the whole company. I'm just a founder and all the things on the back end I do, but he's the guy who runs all this stuff, like how to do marketing, what it is, and everything. నాకు అనిపించిన క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ యాప్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ హూ హ్యావ్ బీన్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, కొంచెం గట్టిగానే ముద్ర వేసి ఉన్నారు, అందరికీ అలవాటు అయిపోయాయి. ఇప్పుడు యూ కేమ్ అప్ లైక్ 4 months అయింది, కొంచెం ఎక్కడైనా భయంగా లేదా ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసామో లేదా ఓకేనా వాట్ టు డూ అలాంటి టెన్షన్ ఏమైనా పడ్డారా? See, tension and ante, this is called a distribution business, Okay. which is already established and we are trying to grab it. కరెక్ట్. So our tension ఉంటుంది, but as it comes, it goes on. ఓకే. So that's a good question. మీరు అన్నది, how do you survive? హౌ డు యూ సర్వైవ్ లైక్? So I'll give you a small example. When you know what is BMW, కరెక్ట్. Benz, Correct. Ford, but still Tesla had come down. So competition is always good. వాళ్ళ దగ్గర లేనిది మేము ఇస్తున్నాం, అది ఇంపార్టెంట్. సో యు మే ఆస్క్, do you think they cannot implement this all same option? Yes, they can implement, but how long they can survive? They got used to some percentage and everything, but we want, as a separate business, everybody knows what is Volta. Oh, it is in a constant pricing and 0% commission. కరెక్ట్. So everybody, like, how do you have a pie? You eat some of your pie and everything. It's the same thing. You want to travel in BMW, or do you want to travel in a Benz, or do you want to travel in a Tesla? What service you want? And we want to be in a service oriented. We want to give that value to the customer కరెక్ట్. and to the driver also. అవును. So value is very important for that. ఓకే. అండ్ సార్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు యూజువలీ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ షుడ్ ఆస్క్, నాకు మీ బీయింగ్ అ బిజినెస్ స్టూడెంట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్, ఎంతవరకు అంటే లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ రేంజ్లో వరకు అవుతుంది యూజువల్గా ఇట్లాంటి బిజినెస్కి? See, it depends, Andy. I'm also planning to raise the funds. ఓకే. Okay, because every business to grow, you need a funds. ఓకే. See, when funding happens, it's somebody believes you or somebody believes the business. Two things. So till now, I have invested because I have another companies also. Whatever I made the money in that company, I have invested in this company. ఓకే. So it depends upon how much you want to spend. Do you want to spend 1,000 crores, or do you want to spend 500 crores, or do you want to spend 200 crores? So it's all depends. Do you want to go with high end advertising and spend more money? No, I don't want to do that. So definitely you need a fund, but as I told you, for that fund, how much value you are giving to the customer and how much value you are giving to the driver, that is important. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎప్పుడైనా వోల్టా బుక్ చేసుకొని వెళ్ళారా? నేను ఎప్పటికీ వెళ్తూనే ఉంటాను. ఓకే. ఎప్పుడైనా ఇలా ర్యాండమ్గా యూ బుక్డ్ అండ్ యూ వెంట్? యా. సో నేను మొన్న ఢిల్లీ నుంచి దిగంగానే యాక్చువల్గా మా వాళ్ళు చెప్పింది, ఎయిర్పోర్ట్లో దొరకదు మనకు వోల్తా, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. దే డింట్ ఈవెన్ బిలీవ్ దట్ ఐ గాట్ ఏ వోల్తా. దట్ గై సెడ్, సార్ నేను చాలా హ్యాపీ సార్ అని. నేను ఆయనకు చెప్పలేదు, నేను జస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగాను, అవన్నీ రికార్డ్ చేశాను. ఏమనుకుంటున్నావు, అదే రికార్డింగ్ ఉందన్నమాట. ముందు ఇన్స్పెక్షన్ లిటరల్లీ. సో ఓకే. సార్ ఇవన్నీ నాకే వస్తున్నాయా సార్ డబ్బులు అంటే, అది మా దగ్గర 2 methods ఉంటుంది, ఒకటి క్యాష్, ఒకటి యూపీఐ అనమాట. దెర్ ఇస్ నో క్రెడిట్ కార్డ్, నథింగ్. ఓకే. సో దట్ ట్రిప్ వాజ్ ద క్యాష్ ట్రిప్. ఐ టుక్ ఏ క్యాష్ ట్రిప్ బికాస్ దెన్ హీ వాజ్, సార్ మళ్ళీ నేను కంపెనీకి ఏం కట్టాను, ఏం లేదు బాబు అని అంటే, ఆ వీడియో కూడా ఉన్నది. సో హీ షోస్ దట్ హ్యాపీనెస్. కరెక్ట్. వెన్ యూ సీ దట్ హ్యాపీనెస్, దట్ ఈస్ వాట్. సో హ్యాపీనెస్ ఎంత వాల్యూలో ఇస్తున్నాం మనం, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. అంతే కదా సార్. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ వెహికల్స్ ఎవరైతే డ్రైవర్స్ ఉన్నాయో అవి వాళ్ళ వెహికల్స్, వీ డోంట్ ఓన్ ఎనీ వెహికల్, because there are a lot of vehicles. There are around 15 lakhs cabs ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే. అరౌండ్ 20 lakhs ఆటోస్ ఉన్నాయి, అండ్ అరౌండ్ 25 lakhs ఆఫ్ బైక్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ ఎవరి వాళ్ళే ఓనర్స్. ఓకే. వీ డోంట్ ఓన్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ క్యాబ్ ఓనర్, యూ కెన్ జస్ట్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని
డాక్యుమెంట్స్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ మొబిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అంటే Yes, ఫర్ mobility పీపుల్ of yes. పీపుల్. సో ఇప్పటికి యూ డింట్ హ్యావ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫీచర్ లైక్ No, we are coming up with the parcels. Yeah, you're We coming are, up with and we are the first app for organizing the corporate booking కూడా. అంటే ఎట్లా సార్? Corporate booking అని అంటే, say for example, IBM is there. IBM has around 1,000 employees అనుకోండి. ఓకే. They have their own vehicles. కరెక్ట్. Is it correct? అవును. But they don't know in which vehicle who's going, what it is. So what we did is we go to corporate office. We say that, hey, you onboard all your vehicles on here, and your employee will download Volta, and he will book it, and you will know on which vehicle he went and everything. వాళ్ళకు ఆర్గనైజింగ్ చాలా కష్టం అవుతుంది. సో వీఆర్ ద ఫస్ట్ యాప్ టు గివ్ టు కార్పొరేట్ బుకింగ్. ఆర్ యూ పిచ్చింగ్ ఇట్ ఏమైనా ఇప్పుడు మీరు ఇంకా పిచ్ చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాము, ఇట్లా చేస్తున్నాము. వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ 2 big కంపెనీస్. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ అనేది నాకు ఇప్పటికి ఎక్కడుంది సార్? ఇక్కడ యూ హ్యావ్ వీఆర్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ నానక్రామ్ కూడా, ఏడిపి బిల్డింగ్ ఇన్ వన్ వెస్ట్ బిల్డింగ్ లో. ఓ అవునా? వన్ వెస్ట్ బిల్డింగ్ లో వీఆర్ ఆన్ 19th floor. ఓకే. అండ్ అవర్ కమాండ్ సెంటర్ ఈస్ దేర్, అండ్ వీఆర్ టోటల్ హైదరాబాద్, and all people are working from Hyderabad itself. Hyderabad is. ఓకే. ఎంత మంది వరకు ఉండొచ్చు సార్? We have around 75 people, including the customer care, marketing, IT, and everything. Okay. And our CEO is from Hyderabad. Okay. Myself, I am from Hyderabad. తెలుగు వాళ్ళే అందరూ? అందరం తెలుగు వాళ్ళమే. అంటే ఉన్నారు, నార్త్ ఇండియన్స్ కూడా ఉన్నారు, అలా కాదు, కానీ హైదరాబాద్లో పుట్టిన యాప్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నమ్మయాత్రి తీసుకున్నాను అనుకోండి, బెంగళూరు యాప్ అని అంటారు. Okay. ఊబర్ అనుకోండి, అమెరికా యాప్ అని అంటారు. ఓలా అనుకోండి, అలా బెంగళూరు యాప్. లేకపోతే ఇది అలా హైదరాబాద్ యాప్ ఈజ్ వోల్తా అండి. వోల్తా అనేది మన హైదరాబాద్ మన తెలంగాణ హైదరాబాద్ కా యాప్. హైదరాబాద్ క్యాప్. నైస్. వోల్తా హైదరాబాద్ క్యాప్. ఇది పెట్టొచ్చు కింద. ఉన్నదండి, ట్యాగ్ లైన్ ఉంది. ఉందా? అచ్చా అచ్చా. ఓకే. సో అవర్ ట్యాగ్ లైన్ ఈజ్ మై కుష్ మేరా డ్రైవర్ కుష్. వోల్తా ఈజ్ మై కుష్ మేరా డ్రైవర్ కుష్. నేను హ్యాపీ, నా డ్రైవర్ కూడా హ్యాపీ. ఓకే సార్, అంటే ఇప్పుడు వాట్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ నెక్స్ట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ టార్గెట్ ఏంటి వోల్టాలో? సో వోల్టాలో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అదర్ సిటీస్ అండి. ఓకే. అంటే Tier 2 సిటీస్. చాలామంది Tier 2 సిటీస్ని ఇగ్నోర్ చేశారు. ఎందుకనంటే ఇవాళ రేపు టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. How the UPI works, it's the same way the things work. So we are going, the next is Vijayawada, Warangal, Siddipet, and we are launching in Pune, Bombay, and later on Bangalore. We want to go to pan India. ఓకే సార్, ఇప్పుడు వేరే సిటీస్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వాట్ ఆర్ ద is there any? Yeah, there are a lot of challenges. First thing is, first you have to look at a partner, or you go and study there. ఓకే. సో మేమేం చేస్తున్నాం అని అంటే, మా CEO మేము పర్సనల్గా వెళ్తున్నాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం విజయవాడకి వెళ్ళాలి. వెళ్తే ఏంటి, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎ గ్రౌండ్ వర్క్. డూయింగ్ గ్రౌండ్ వర్క్ విత్ సంబడీ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్, అండ్ డూయింగ్ గ్రౌండ్ వర్క్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. కరెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే. సో యూజువలీ వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ సార్? బిజినెస్ అంటే ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్తో వెళ్తేనే బాగుంటుంది అంటారా? అంటే పార్ట్నర్షిప్ అని అంటే, వోల్తా ఈజ్ అమాలో. కరెక్ట్. It depends upon, you have to choose a good partner, and you have to believe, both have to believe each other, and the believeness is the important. ఎవరైనా పార్ట్నర్ అయినా ఎవరైనా బిలీవ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్. Because you can't do alone anything. I believe on my CEO, I believe on my team also. My team has grown అది very. ఏ బిజినెస్ అయినా సరే, ఏ బిజినెస్ అయినా అంతే, మీ బిజినెస్ కూడా అంతేనండి. ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ మై టీమ్ మెంబర్స్ హు ఆర్ సిట్టింగ్ రైట్ హియర్. ఎవరైనా ఏమైనా తేడా చేస్తే మనకే అవ్వదు. అంతే కదా. దట్ ఇస్, సో యు బిలీవ్ ఇన్ దెమ్, అట్లా అన్నమాట. అది ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్ సార్. అంటే ఇప్పుడు లోకల్గా ఈ బిజినెస్ అనేది ఇప్పుడు చాలా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు యూజువల్గా మిమ్మల్ని చూసి చాలా మంది ఇంప్లిమెంట్. ఆర్ యూ వరీడ్ అబౌట్ దట్? ఇస్ దట్ ఫైన్ ఇఫ్? When we came also, there are a lot of challenges. Correct. I'm not worried. The more competition grows, and I'm also ready to help them. I encourage them. But there are some challenges. అందరు కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ అయినాకనే ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటిదో ఫేస్ చేస్తారు. కరెక్ట్.
So I'm not worried, and it's good. The more competition is more, and I'm happy that somebody is following us, somebody knows us. ఓకే. అండ్ హౌ డు యూ కీప్ ఇట్ రన్నింగ్ సార్? ఈ సిస్టమ్ అనేది అంటే ఇంత పెద్ద బిజినెస్‌ని రన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అది వోల్టా అవ్వనివ్వండి, ఎనీ బిజినెస్. హౌ డు యూ కీప్ ఇట్ 24/7 రన్నింగ్? హౌ ఆర్ యూ ఆన్ యువర్ టోస్? బీయింగ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్, ప్లీజ్ గివ్ అస్ సమ్ టిప్స్. See, first thing is you have to have that passion. Passion is very important, and you have to believe in yourself first. I can do it, and you should have that passion. Passion ఉంటే నీకు నిద్ర కూడా పట్టదండి. So that is important, and in that passion also you should have your team also responsible, ownership. ఎందుకంటే you can't do everything. The team, it's a teamwork. So passion is important. ఐ థింక్ నౌడేస్ ఐ సీ 19-year-olds నుంచి 19-year-olds వరకు దే ఆర్ స్టార్టప్స్ పెట్టేస్తున్నారు సార్. ఇఫ్ యూ సీ ద జనరేషన్ విచ్ ఇస్ దేర్ రైట్ నౌ, ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ జెన్జీ కిడ్స్ క్లౌడ్ కిచెన్ అని, లేదా ఈ బిజినెస్ అని, హోమ్ స్టైల్ బిజినెస్ అని, లేబుల్స్ అని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్, మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ అ లేబుల్, డిజైనర్ లేబుల్. ఈవెన్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బిజినెస్. Oh, సో okay. ఐఎమ్ లైక్, ద కాన్వర్జేషన్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ విత్ యూ, ఓకే నేనే చేస్తున్న బిజినెస్కి నేను ఇన్ని తలకాయ నొప్పులు పడుతున్నాను. యూ బీయింగ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్, ఐ డోంట్ నో హౌ డు, సో వాట్ ఆర్ ద గ్లిచెస్ సార్, అండ్ హౌ డు యూ హ్యాండిల్ దెమ్ ఇన్ అ బిజినెస్? See, glitches is every business will have a ఉంటాయి, glitches. ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి. Everything, there is no smooth business. I never. సో ఆ గ్లిచెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డూ యూ హ్యావ్ ఎ మెంటర్? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Experience is very important. See, and don't think that you know everything. కరెక్ట్. Uh, you have to you have to learn in each step. దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తావు అనేది ఇంపార్టెంట్. సి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఎక్కడ గ్లిచెస్ వస్తాయి? ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎ లెస్ మనీ బట్ మోర్ వర్క్. హౌ డూ యూ డూ దట్? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ యూ స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో యూ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ రెవెన్యూ. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? అంతే కదా. బట్ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ రాకపోతే దెన్ యూ ఆర్ డౌన్. కరెక్ట్. But how do we handle? So most of the time in my thing, I plan 70% and for execution I spend 30%. And always I think in a negative way. ఒకవేళ రాకపోతే ఎలా, వస్తే ఎలా, ఇది స్పెండ్ చేస్తే ఎలా. సో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇట్స్ ఆల్ లర్నింగ్ అండ్ మెంటర్షిప్, అండ్ ఆల్వేస్ లిజన్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్. వింటారా సార్ మీరు? మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎవరైనా పక్క వాళ్ళు చెప్పేది మీరు యూ గివ్ దెమ్ యువర్, ఎస్. వింటారా? వినకపోతే ఎలా అండి? వినాలే, ఫస్ట్ వినాలే, తర్వాత మనం మాట్లాడాలి. ఓకే, పేషెంట్ గా వింటారు. తెలీదు పేషెంట్గా వింటానో విన్నానో. సో కానీ వింటారు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ మిగిలిన ఈ టీం అందరిలో లైక్ హౌ డు యూ హౌ డు యూ పిక్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్ యూజువల్గా? లైక్ హౌ డు యూ నో ఓకే దిస్ ఇస్ ద రైట్ వన్ అన్నట్టు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది బిజినెస్లో? I'll tell you, actually, this whole team was started by one of my ex-partner. ఓకే. Okay, already existing team. ఓకే. సో నాకు ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చింది, ఎగ్జిస్టింగ్ టీమ్ తోటి మనం ఇది రిలీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఆ టీమ్ వాజ్, ఐ డోంట్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ కేపబుల్, బట్ దే నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు డూ స్టఫ్ లైక్ దిస్. ఓకే. సో ఐ గేవ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫ్రమ్ దేర్ దెన్ అరే మనకు ఎవరు కావాలి అనేది, ఇప్పుడు సపోజ్ యూ నీడ్ ఎ మార్కెటింగ్ గై, సో దెన్ వి టాక్, he has to sync with us. That is very important. అలా దెన్ ఐ హ్యావ్ వర్కే కాకుండా కల్చర్ కూడా కల్చర్ ఇంపార్టెంట్ కదా సార్. లైక్ మనతో సింక్ అవ్వాలి, సింక్ మైండ్ సెట్ సింక్ అవ్వాలి, ఐడియాస్ క్రియేటివ్ గా ఉండాలి. ఇవన్నీ సింక్ అయితే ఐ థింక్ సింక్ అయితే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే. అండ్ ఈ వోల్టా బిజినెస్ లో వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ దట్ యు హావ్ ఎవర్ ఫేస్డ్ సార్? సో ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ డ్రైవర్స్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ ద టాగుల్ ఆన్ అని ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనకు డ్రైవర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా, డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ఈ హ్యాస్ టు టాగుల్ అనమాట. అంటే ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ద రైడ్స్. ఐ హ్యావ్ 50,000 vehicles on my platform, but only
1500 to 2000 డ్రైవర్సే ఆన్ ఉంటున్నారు. వీళ్ళందరూ ఆన్ చేసుకుంటలేరు బికాజ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ మెసేజ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ యువర్స్ టు గెట్ ద మెసేజ్ టు దెమ్. అంటే ఏంటి ఆనే చేసుకోవట్లేదు వాళ్ళు. ఆన్ అది అది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అయిపోయింది. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అస్, ఇట్స్ ఫర్ ఆల్ అదర్ యాప్స్ ఆల్సో. ఓకే. ఎందుకని సార్ రీజన్ ఏముండొచ్చు? Because they got used to it. They don't believe you. To believe you, it takes time. And you heard about chicken or egg story విన్నారు కదా. ఫస్ట్ చికెన్ వచ్చిందా, తర్వాత egg కోడి వచ్చేది. ముందా గుడ్డి ముందా? అయితే ఇప్పుడు మేము కస్టమర్స్ని ఎక్కువ తీసుకొస్తే వాళ్ళకి రైట్స్ ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ద కస్టమర్, ఓకే, అండ్ ఐ డూ అన్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. చాలామంది ఒక 4 కస్టమర్స్ రైడ్కి ట్రై చేశారు. వెహికల్స్ లేవు అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? నెక్స్ట్ టైం నా యాప్కి రారు కదా. అవును. సో నేనేం చేయాలి? ఫస్ట్ డ్రైవర్స్ చేయాలనా, లేకపోతే ఫస్ట్ కస్టమర్స్ని ఇది చేయాలా? డ్రైవర్స్ అంటారు మీ దాంట్లో రైడ్సే వస్తలేదు, నేను ఎందుకు ఆన్ చేసుకోవాలి అని అంటారు. సో కస్టమర్స్ అంటారు నేను బుక్ చేస్తున్నాను, నాకు డ్రైవర్ రావట్లేదు. సో దిస్ వాస్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్, బట్ వీఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇట్. So we are trying to send this message. And also I want to tell you one thing is, our app, we are working with the government also to believe everybody. So we are working with the Telangana government, also with the central government. Central government, I'm leaving on Tuesday to Delhi. We are working with the central government also. Is there any specific thing that Yeah, I will let you know. listen? I will use your platform to release the news also. Oh, that's nice. This is news. This is news. Yeah. So, sir, Inka, tell us something that you're going to, like, how we are going to see Volta in the next 5 years. So next 5 years, first thing is, we want to be in a value-added company. Okay. Value added to the drivers, value added to the customers. So how do you build these values? That is very important. So I have a confidence that I can build it with this 0% commission for the life and give a good services to the customer. And some changes in India, where the Indian app has developed in India and grown like an Indian app, you will see a lot of changes. As we talked about AI, ML, Correct. and everything, we are trying to implement some of the AI. You don't know that your AI will travel to your destination and it comes back and tells what it is, where the road, how it is. Wow. సో ఎలా అన్నానంటే, ఒక కస్టమర్ కూడా, అంటే నీకు ఏం ఇంట్రెస్ట్, నీకు బయట ఏం కనిపిస్తాయి, ఓకే ఇది ఉందా, ఈ షాప్ బంద్ ఉందా, అరే వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ షాప్ ఒకవేళ ఓపెన్ ఉంటే కస్టమర్ ఆగి షాప్ చేసుకుంటాడా? వీ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఏఐ. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే, In the bigger picture, ఇన్ అ బిగ్గర్ పిక్చర్. సార్ ఇప్పుడు ప్రతి రైడ్ బుక్ చేస్తాం కదా, ఆ రైడ్ బుక్ చేసిన తర్వాత కింద మనకి షుడ్ ఐ టేక్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ దిస్ రైడ్ ఆర్ నాట్ అని ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. అసలు ఈ క్యాబ్లో ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది సార్? ఒకటి ఏంటంటే, ఆల్ అవర్ డ్రైవర్స్ ఆర్ ఇన్ష్యూర్డ్ అండి. వీఆర్ గివింగ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్. గవర్నమెంట్ ఒక 5 lakhs ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది, దానిపైన మేము ఒక 5 lakhs ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నాం. కానీ చిన్న కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఎందుకనంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇలా అంటే అలా కాదు. కరెక్ట్. సో ఆ కండిషన్స్ తోటి మేము ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాం. నాట్ ఓన్లీ దట్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డ్రైవర్స్ ఫండ్ ఆల్సో. ఓకే. అంటే ఎట్లా సార్? అంటే వాళ్ళు చేసిన ఇప్పుడు 25 రూపీస్ ఉంది కదండి, మేము కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, కొంచెం ఫండ్ తీసి వాళ్ళకు ఒక అకౌంట్లో ఇస్తాం. ఆ ఫండ్ ఎలా అన్నానంటే, ఆ ఫండ్ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇంకో ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. ఓకే. ఏంటి అన్నానంటే, వాళ్ళ కిడ్స్కి చదువుకోవడానికి, లేకపోతే ఎనీ ఎమర్జెన్సీ యూజ్ ఆఫ్ దట్ ఫండ్ దే కెన్ డూ ఇట్ అనమాట. సో నౌ-a-days ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కదా. కరెక్ట్. సో దే కెన్ యూజ్ దట్ వన్. అండ్ ఆన్ ద కస్టమర్ సైడ్, ఆల్ అవర్ రైట్స్ ఆర్ ఇన్షూర్డ్. ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్షూర్డ్. మేము స్పెసిఫిక్గా మీరు ఏం చేయని అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా వెన్ యూ క్లిక్ రైట్ నౌ, ఇట్ ఈస్ ఇన్షూర్డ్. యు ఆర్ ఇన్షూర్డ్. Nice. I think there is nothing for me to even ask or anything. I think this is one of the most informative podcast. It's like so much of business, entrepreneurial
matters. It's like it took me a toll back, and I'm listening. Okay, idi and cheppesi, sir. But as a human being, every person will face their own problems. At the Yeah. business, avanivanndi, financially, mentally, or whatever. You started this Volta అనేది ఒక huge business. I think it's your baby. Yeah. I am sure it's your baby. But in this whole process, you must have పడిపోయి ఉంటారు. Like you would have fallen down. Again, you will pick up yourself and you will come back. Yeah. So how was this entire journey for you? So entire journey in the beginning it was very tough. Okay. There are a lot of sleepless nights also for me, and to tell you that I saw my kids. I live in Dallas. Correct. Okay. Yeah, you were telling me. So I came here in October. Till now, I didn't go back. So it's you have to give some sort of things where you are missing your family and everything. So there are some emotional things. So lot of things. So what you sacrifice, that's very important. So you fall down, you get up. So it's all in your belief. You believe in yourself, then everything will comes into that. Correct. Volta can be downloaded from App Store and Yes, you can download from App Store, from Google Play Play Store also. like immediately we can download and Immediately. we can go on. Right now, I request all your team to Yeah, download and of use course, it. they will do. They will You do. also download and use 100%, it. 100%. And please let us know. We have our customer service number. Sure. You can I call. know, sir. I will directly text you. On your team. This is happening directly. Sure. I will text you. So we're almost in our end to our podcast, and sir, in this entire journey, I'm sure you'll have a lot of memorable moments while building Volta or with all the ups and downs. Can you share any of your experiences? Yeah. The Volta started with the 4 people. Okay. Today is 70 people. So to build that much team and the journey was very challenging. Okay. Because as I told you that this was started with somebody else and have to take care Correct. and take it to the next level, because there are a lot of people who believe you. Instead of believing your business, they believe you. So how do you keep that believingness? That was very important. So that was the toughest thing. So we are seeing we will be growing more also. So we are always hiring people. We are always doing good things to people. So this is the journey we are. And I'm really looking forward to go on a ride on Volta. Sure. Thank you. Trust Please me, try it. I will. Yeah. But if there is any feedback also, I will give it off. Please, definitely, definitely. And another thing is just to let you know that every day we are improving it. Every day we are improving. We'll never stop it. We will improve it. We will give a good value to the customer, good value to the driver also. Definitely, sir. And I'm sure బోర్ కొట్టించకుండా బాగానే అడిగాను మిమ్మల్ని. చాలా బాగా అడిగారు. As you said, that is a first interview, but beautiful. The way you are asking and everything, you will be a good businessman. Thank you, sir. I'll support you. Definitely. My first sponsors will be Volta if I'm doing a business. Definitely, definitely. So I'm glad. ఏమైనా కొంచెం అటు ఇటు అడుగుంటే ఏం అనుకోకండి. Definitely. Okay. Definitely. అంటే Thank అన్నాను you. అంటారా? లేదా? Thank you, sir. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. Thank you very much And having also- me. It's my pleasure, sir. It's my pleasure. Definitely. It's a lot of learning for me. So, వెంటనే మీరు వోల్టాని యాప్ స్టోర్లోని అండ్ ప్లే స్టోర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ వోల్టా. మే కుష్ మేరా Mera డ్రైవర్ driver కుష్. kush. Perfect. Awesome. So please download Volta and thank you so much, sir. Thank you very much. It was a pleasure having you on my show. Looking forward to see you again. And guys, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే give it a big thumbs up and comment section లో comment చేయండి. And also don't forget to subscribe to Nikhil Vijayendra Simha and please download Volta only on App Store and Play Store. యుఎస్లో ఉన్నాము. సడన్గా ఐ గాట్ ప్రెగ్నెంట్. అంతా ఓకే, కానీ కమిట్మెంట్ ఉంటుందమ్మా ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి చాలా. ఎందుకని చెప్పి నీకు ఎగ్జాక్ట్ మూవీ బ్రేక్ రాలేదని నీ ఫీలింగ్? ఎందుకని అంటే చులకన అంటామా, లేకపోతే ఫేర్ లేమనా, లైక్ దెర్ వర్ ఆల్మోస్ట్ 7-8 people డిపెండెడ్ ఆన్ మీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 11-12 years. మై బ్యాలెన్స్ వాజ్ 186 rupees. రిజెక్షన్స్ చూసి ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అబ్బా వద్దులే ఇవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పి